the question. எனக்கு வந்து யாரோ ஒருத்தங்க இந்த ஆன்சர் என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. டெஸ்ட் எழுதாதவங்க, டெஸ்ட் எழுதுனவங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல எழுதிருப்பீங்க. ஸோ டெஸ்ட் எழுதாதவங்க எனக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கு ப்ராப்பரா என்ன ஸ்ட்ரக்சர், இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கணும், பாடியில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம், அதாவது நான் கேட்கறது டேட்டால என்ன கொடுக்கணும், எதை பத்தி எழுதணும், பாடியில கன்க்ளூட் எப்படி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ பேசிக்கா எதுல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னா, faster economic growth requires increased share of manufacturing sector in the GDP. Manufacturing sector oda share in India la GDP la 17 to 18%. Nalla well developed economies la manufacturing sector oda share it is more than 35%. India oda services sector oda share enna 55. It is 55. Okay. And 17% இங்கிறது manufacturing sector la வந்துருது. We are getting around 72%. 28% தான் agriculture based. நீங்க சொன்னீங்க தெரியுமா, இந்தியா வந்து it is majorly agriculture based. 28% of the GDP தான் agriculture ல இருந்து வருது. ஆனா how much amount of the population is dependent on agriculture? 55% of the population is dependent on agriculture in India. ஆனா அதோட GDP share எவ்வளோ? 28%. அதுதான் ஓவர் பர்டனிங் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். 28% தான் அவுட்புட். ஆனா அதை நம்பி 55% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இருக்கா, 55 to 60% ஆஃப் பாப்புலேஷன் அதை நம்பி இருக்கா. தென் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஒன்று, சர்வீசஸ் செக்டர் வந்து 55% கொடுக்குது டு த ஜிடிபி. ஆனா இட் எம்ப்ளாய்ஸ் ஒன்லி 15%. 15 to 20% தான் சர்வீசஸ் செக்டர் வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணுது. ஸோ இங்க என்ன கேப் ஆகுது, உன்னோட எக்கனாமிக் அவுட்புட்டுக்கும் உன்னோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் சிங்க் இல்லாம இருக்கு. ஸோ மேஜரா வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணக்கூடிய செக்டர் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர். ஓகே, ஸோ எல்லா அட்வான்ஸ்ட் எக்கானமியுமே ஒரு சைக்கிள் இருக்கும். அக்ரிகல்ச்சர் எக்கானமியா இருந்திருக்கும், அதுக்கப்புறம் இட் வுட் ஹவ் பிகம் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடந்திருக்கும். யூகே எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கும், யூஎஸ் எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கும். அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் ஃபியூடல் சொசைட்டியா இருந்திருக்கும், அங்கிருந்து it will transform into an industrial society. வேற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடந்து யூகேல வந்து the invention of steam engine க்கு அப்புறம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் எக்கானமியா மாறும். அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து தான் it has become a tertiary economy, வேற tertiary செக்டரை நம்பி போயிடும். பட் இந்தியா has jumped straight from agriculture to tertiary sector. இந்தியாவோட 1990s மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரோட ஜிடிபி ஷேர் 15%. இன்னைக்கும் அது 17% தான். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை இந்தியா ஸ்கிப் பண்ணிருக்கு. ஸோ நீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன ஆரம்பிக்கலாம்னா, இந்தியா ஹேஸ் ஸ்கிப்ட் இட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அண்ட் இட் ஹஸ் ஜம்ப் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் அன் அக்ரிகல்ச்சரல் எக்கனாமி டு ஒன் சர்வீஸ் செக்டர் பேஸ்ட் எக்கனாமி. ஸோ this became a huge problem in employing the large population of the country. ஏன்னா உங்களுக்கு மெயின் மெஜாரிட்டி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எங்க இருந்து தராங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங்ல இருந்து தான் வரும். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் தான் என்னைக்குமே ஸ்டேபிள் பேஸ் ஒரு கண்ட்ரி. சர்வீசஸ் செக்டர் இஸ் வெரி வாலடைல். ஏன்னா இன்னைக்கு யூ கேன் கெட் மல்டிபிள் ஆர்டர்ஸ் ஃப்ரம் அன் எம்என்சி, த நெக்ஸ்ட் டே யூ கேன் ஸ்டாப் இட். பட் மேனுஃபேக்சரிங் இஸ் நாட் லைக் தட். மேனுஃபேக்சரிங் இஸ் யுவர் ஓன் டிமாண்ட். You are creating your own demand. Own products you are creating your own demand, right? Services sector is not like that, and it can also, services sector is very vulnerable to artificial intelligence. Recent point add panna, services sector is very much vulnerable to artificial intelligence. Already the employment rate kammi, and because of the introduction of artificial intelligence, we have a services sector pose a even higher risk, wherein இன்னைக்கு வந்து 55% GDP per share இருக்கு, employment 20% பண்றாங்கன்னா, there is a high possibility that 20% could also come down. So what that will do, that will create even more burden on the agriculture and the manufacturing sector. So இதெல்லாம் basic idea about the question. So நம்ம எங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா, we are starting about India skipping manufacturing revolution or the industrial revolution and going straight towards the service sector industry. Intro பண்ணிட்டு we should first write about the contributions of manufacturing sector and MSME to India. Okay, I'll give you 2 minutes time. Search for the contribution of MSME sector to India. MSME sector India க்கு எங்கெங்கெல்லாம் contribute பண்ணுதுன்னு search பண்ணுங்க.
எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்ங்கிறது மட்டும் இல்ல, என்னென்ன விஷயத்துல சப்போர்ட் பண்ணுது எம்எஸ்எம்இ, எம்ப்ளாய்மெண்ட் எவ்வளவு தருது, ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளவு இருக்கு, அதுகிட்ட இருந்து எக்ஸ்போர்ட் எவ்வளவு, எம்எஸ்எம்இல இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு, அதெல்லாம் சர்ச் பண்ணுங்க. இதுதான் டேட்டா. நீங்க நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன்ங்கிறது ஜஸ்ட் ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் இல்ல, என்னென்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ எவ்வளவு நம்மளோட இம்போர்ட் இது மேக் இன் இந்தியா இனிஷியேட்டிவ் எக்ஸ்போ எவ்வளவு வந்து புஷ் பண்ணுது, மேக் இன் இந்தியா இனிஷியேட்டிவ் யூஸ் பண்ணி எம்எஸ்எம்இ எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, எத்தனை பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் தந்திருக்கு, ஜிடிபி ஜெனரேஷன் எவ்வளோ, அதுல மேனுஃபேக்சரிங் ஜிடிபில எம்எஸ்எம்இ எவ்வளோ இருக்கு. இப்ப புரியுதா நான் சொல்றது? ஜிடிபில இவ்வளவு பர்சன்டேஜ், ஆனா மேனுஃபேக்சரிங் ஜிடிபின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரோட ஜிடிபின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அதுல எம்எஸ்எம்இ எவ்வளவு பர்சன்டேஜ். ஏன்னா டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குல்ல, அதுல எம்எஸ்எம்இ மட்டும் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ். இதெல்லாம் தான் கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க சர்ச் பண்ணுங்க. சரி, ஒரு பாயிண்ட் அப்படியே சொல்லுங்க. இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ கான்ட்ரிபியூஷன் என்னென்ன? How much? Around 30% of the GDP. Then so it is 50% of the exports total. Okay, then contributes around 1/3 of the manufacturing GDP. அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர் வந்து it gives 17% out of the GDP. அந்த 17%ல 1/3 கான்ட்ரிபியூட் பண்றது எம்எஸ்எம்இ. ஓகே, தென் employment opportunity to 11 crore people. Okay, 11 crore people employment. வேற ஓகே, cultural industries growth. Okay, வேற employment to both urban and rural population. Okay, there is a special thing about Indian MSME sector. There is a speciality of the Indian MSME sector. ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. அந்த பாயிண்ட் எங்கேயோ படிச்சீங்களா யாராவது? What do you know about ICOR ratio என்ன? Incremental capital output ratio. சரி, incremental capital output ratio என்ன? ஒரு யூனிட் ஆஃப் இன்புட்டுக்கு how many output are we getting? ஓகே, ஐகார் லோவா இருக்கணுமா ஹையா இருக்கணுமா? ஒரு கண்ட்ரில ஐகார் should be low. So Indian MSME has a speciality of having low ICOR. சரியா? The ICOR is less than 1 less than 1 வந்துச்சுனாலே it is better தான். அதுல வந்து there is some percentage. So Indian industries ஓட, Indian MSME industry ஓட ICOR is low, so that the investments are getting more efficiently used. The capital is getting even efficiently used. அது ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்கும். So these are the importance of MSMEs. இப்ப புரிஞ்சா? இப்போ நீங்களா சர்ச் பண்ணாலும் இது எப்பயுமே உங்க மைண்ட்ல இருக்கும். இதுக்கு மேல MSME பத்தி எப்ப கேட்டாலும் you guys will be having at least an idea about what the MSME contributes. ஓகேவா? கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் ஃபார் MSME. SRI, self reliance India, அதுக்கு they are giving funds. Let a scheme introduced by Indian government. Okay, self reliant India fund. Okay, a fund for the self reliance. அதுக்கப்புறம் இதுலயே வந்து you can write Atmanirbhar Bharat. You can write Make in India. Make in India scheme எழுதலாம். ஓகே, வேற
PLI, production linked incentive schemes for MSMEs. MSME க்கு வந்து it is a priority sector lending லயும் வரும். MSME comes under the priority sector lending. Every bank has a particular target of priority sector lending. 100 கோடி ரூபாய் நீ லோன் தர போறேன்னா அதுல this much amount you have to give only to these sectors அப்படிங்கிறது தான் priority sector lending. MSME comes under priority sector lending. Okay, அது ஒண்ணு. And also MSME gets production linked incentive scheme. How much you produce, you get incentive that much. The number of units you produce, ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணினா உனக்கு 100 ரூபாய் இன்சென்டிவ் அப்படின்னா if you're producing 100 units you're going to get 10,000 incentive. Production linked incentive. So PLI is different, PSL is different. This is priority sector lending. எழுதிக்கோங்க வேணாம். Priority sector lending. This is production linked incentive. This is to increase the production. Priority sector lending is to increase the capital available. Okay, where credit guarantee scheme, அதாவது exact scheme வந்து India has given 5 lakh crore rupees as a emergency line credit guarantee scheme, ELCGS, emergency line credit guarantee scheme, wherein banks are provided to give loans of 5 lakh rupees for which the guarantee would be given by the government of India. 5 லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து MSMEஸ்க்கு லோனா கொடுக்கிறதுக்கு பேங்க்குக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிருக்கு without collateral. So அதோட கேரண்டி யார் ஏத்துப்பானா that will be accepted by the Indian government. Collateral free loans. வேற Udayam portal. So basically Udayam portal. Udayam portal edukku? Udayam portal is for the registration of MSMEs. MSMEs register பண்ணனும். எதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணனும்? Because informal MSMEs அப்பதான் they can qualify for priority sector lending. இப்போ இன்ஃபார்மலா நிறைய சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குல்ல, உதயம் போர்ட்டல்ல போய் அவங்கள ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா they will be qualified to get eligible to get bank loans under the MSME scheme. புரிஞ்சா? ஸோ அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸை சிம்பிள் பண்றதுக்காக உதயம் போர்ட்டல் வந்துருக்கு. இல்லைன்னா ஒரு கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீடியஸா இருந்ததா they've cut it down. ஒரு போர்ட்டல்ல ஒரு போர்ட்டல்ல you can register for a company. அந்த கம்பெனி வந்து அப்போ it comes from informal sector into formal sector. Informal sector formal sectorக்கு இது தெரியும்ல, differentiation தெரியும்ல, which is not registered, which is not paying any tax, that comes under informal. India has a large number of informal sectors going on. Large number of employment yaar thara informal sector. So an informal to formalization of MSMEs is being helped by Udayam portal, which in turn facilitates priority sector lending. So இப்போ வந்து நான் வந்து என்னோட MSME ரெஜிஸ்டர் பண்றேன்னா I will be eligible to get my bank loan. நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாத வரைக்கும் பேங்க்ல என்னோட கம்பெனி நேம்ல என்னால லோன் எடுக்க முடியாது. பிரையாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங்ல MSMEங்கிற ஸ்கீம்ல எடுக்க முடியாது. MSME நான் ரெஜிஸ்டர் பண்றது ஈஸி பண்ணதுனால நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு என்னால MSMEயோட ஸ்கீம் கீழ் லோன் எடுத்துக்க முடியும். இதுக்கு அடுத்து வேற என்ன பாத்தீங்க? MSME ஆக்ட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் முத்ரா லோன்ஸ். Mudra loans for women entrepreneurs. Women entrepreneurs in MSMEs. Mudra loans. Where? RAMP program yaru paakaleya? RAMP program. RAMP program, raising and accelerating the MSME performance. RAMP program ku kudutha outlay vandu 6,000 crores. RAMP program. Then conclusion எந்த மாதிரி தரலாம்? ஸோ இப்போ வந்து MSMEயோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னு போட்டு கவர்மெண்டோட பாலிசிஸ் என்னென்ன MSMEக்காக இருக்குதுங்கிறது எழுதியாச்சு. ஸோ இதுக்கு மேல நம்ம என்ன எழுதலாம்னா, கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா, இப்போ இட் இஸ் 15 மார்க்கர்,
phase irunduchina you can write about innum konjam what you can write is government innum enna pannalam innum vera enna importance tharala eludhalam government okay va 15 markera irunduchina illa 10 markera idoda podum idukapra what you can write is conclusion enna eludhalam give me the exact statement. Okay, give me a conclusion, better conclusion. I need a better conclusion. In the question ku enna conclusion seri edha patti first conclusion eludano MSME patti conclusion eludano enna conclusion ah irukano we have to give how important MSME is to the Indian economy in this current phase. Ena India is aiming for the third largest economy in the world, correct? And also India is aiming more for the self-reliance in manufacturing. So what we can write is, as India is entering its Atmanirbhar phase, MSMEs play a very key role in achieving India's goals. So the need of the hour is to facilitate the registration of MSMEs and provide them with ensure easy access of capital and all the other factors of business to MSMEs. And the mari kuduthu you can conclude. Adhaadu MSME endha alavukku important ena in the particular phase la India is focusing towards self reliance. One, India is focusing towards becoming the third largest economy. India is also focusing towards $5 trillion economy. Idella India oda focus ah. So in the India oda focus achieve pandrakku MSME will play a key role. Adanal MSME we have to ensure proper functioning and proper incentivizing of MSME. Purincha endha alavukku MSMEs grow agudo India andha alavukku grow agudu. The concluding statement could be the growth of MSME determines the growth of India as a nation in the economic sphere. Yeah, that is what we are talking about. We are talking about self-reliance in manufacturing. Self-reliance is in manufacturing, right? Service sector already India is a bit self-reliant. You are not importing services from India. India is exporting services. India has a majority of export in a service export. Because India has a population. India has good population. Adanala BPO exports are higher. Population irukkaranala India is becoming even more service